வந்து நிக்கலாம் முடியாது இல்லையா? படம்னு வந்துட்டாலே மின்னலே, பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு வந்துட்டாலே இவரு முன்னாலே. Let's welcome with a big round of applause a charming actor that everybody is maddy about. இவரு கண்ணுல கதை சொல்லுவாரு, சிரிப்புல சிக்ஸர் அடிப்பாரு, தீயா வேலை செய்வாரு. and இவர்கிட்ட no question சுமாரு குமாரு. Please put your hands together for the lovely Siddharth, ladies and gentlemen. And you realize இவங்க ரெண்டு பேருக்கிட்டையும் எத்தனையோ ஒற்றுமைகள் இருக்கு. pan Indian appeal, respected for their craft, known for their romance. இந்த ஸ்டேஜ்ல எங்களுக்கு பல வருடங்களுக்கு அப்புறம் கிடைக்குமா கொஞ்சம் bromance? கிடைக்குமா? Can we start off with a hug? பத்தல மேடி பத்தல 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 நல்ல பாட்டோட நாங்க போடுவோம். ஓகே, இந்த ரீல் நாங்க வைரல் ஆக்க போறோம். ஓகே, பட் மேடி வில் ஸ்டார்ட். Wonderful to see both of you on stage. Maddie, over the years you've played some lovable heroes and some memorable villains. If given a choice, which character do you resonate more with? நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா? இது நீங்க கமல் சருக்கு கேட்க வேண்டிய கேள்வி, அதுக்கு அவர் பதில் சொல்வாரு. பட் நான் ஒரு படம் பண்ணும்போது அதில் வந்து ஒரு நல்லவனா கெட்டவனாங்கிற கதாபாத்திரத்தை விட நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த மிருகத்தையும் அந்த ஏஞ்சலும் எப்படி காட்டலாம், நமக்கு இருக்கிற அனுபவத்தை எப்படி அந்த படத்தில் கொண்டு வந்து அதுக்கு ஒரு உயிர் கொடுக்கலாங்கிற ஒரு எண்ணத்தை தான் நான் படம் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரம் கிடைச்சா என்னோட வெறித்தனமாக அந்த படம் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் டெஸ்ட். And I'm very grateful for the director and the writer Sashi who gave me this subject. Fantastic. இந்த படத்தை பத்தி and we'll delve into the world of Test a little bit more. நம்ம வந்து Q&A session வெச்சுக்கும்போது Siddharth, you play a cricketer in the film and we all know that you absolutely love cricket. நீங்க சொல்லுங்க, யாராவது ஒருத்தர் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தாங்களா? How did you prepare for this role? நம்ம நாட்டில் கிரிக்கெட் இஸ் லைஃப் இல்லையா? இங்கே யாரை கேட்டாலும் எனக்கு கிரிக்கெட் பிடிக்கும்னு தான் சொல்லுவாங்க. அந்த வரிசையில் நானும் ஒருத்தனா இந்த நாட்டில் வளர்ந்துருக்கேன். பட் ஒரு கிரிக்கெட்டராக நடிக்கிறப்போ சும்மா நடித்தா போகாது. பிகாஸ் எல்லாருமே டெய்லி 3 to 4 hours கிரிக்கெட் பார்க்குறோம். ஸோ எல்லாருக்குமே கிரிக்கெட்டோட பர்ஃபெக்ஷன் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக பார்த்து பழகிருச்சு. ஸோ நம்ம ஒப்பேற்ற முடியாது. அதுதான் மெயினாக ஒரு பயமாக இருந்தது. ஸோ அதை எடுத்துக்கிட்டு we've tried to be as true to the passion and beauty of the game. And also test cricket, இங்கே இருக்கிறவங்க every generation falls in love with test cricket for the first time நான் சொல்லுவேன். ஸோ ஒரு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டரோட ரோல் பண்ணுறப்போ டெஃபினட்டாக there was lots of preparation and ஆடியன்ஸ் படம் பார்க்குறப்போ இந்த என்னோட கிரிக்கெட்டிங் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும், என்னோட பிஹேவியர் அண்ட் மென்டல் மேக்கப்பாக இருக்கட்டும், அதில் நிறைய பீப்புளோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும். இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் ஒன் பர்சன். ஏன்னா ஃபிக்ஷனல் கேரக்டருங்கிறதுனால நிறைய பேர்கிட்டேருந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் கிரிக்கெட் பார்க்குறப்போ எல்லாருக்கும் எவ்வளோ ஒரு ஃபீவரிஷ் இன்ட்ரெஸ்ட் வருதோ அது இந்த படத்தில் கிரியேட் ஆச்சுன்னா we've done our job. So I'm very grateful to be given this character of Arjun in Test and the rest is up to the audience. நிறைய கிரிக்கெட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் விஷயம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. Can you give me some names? Yeah, it's not like I said, if I say one name then I have to say all of them. But என்னோட பர்சனலாக நீங்கள் நான் ஸ்கூல் படிக்கிற டைம்லேருந்து ஒருத்தர் டெபு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து அவர் ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் அண்ட் பியாண்ட் தட் நான் ஒருத்தர் ரொம்ப க்ளோஸாக ரசித்து லவ் பண்ணியிருக்கேன்னா அது ராகுல் திராவிட். ஸோ எனிதிங் தட் ஐ டூ இன் திஸ் ஃபில்ம் ஆஸ் அ டெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன், இஃப் ஐ ஹேட் டு டெடிகேட் இட் டு ஒன் லிவிங் கிரிக்கெட்டர் இட் வுட் பி ராகுல் திராவிட். Fantastic. Thank you so much. இவங்க ரெண்டு பேருமே இங்க நிற்கும் பொழுது we have to welcome yet another powerhouse. தலைவர் சொல்ற மாதிரி பெண்களை வந்து நம்ம 3 ரகங்களா பிரிக்கலாம். தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? சாத்விகம், பிரச்சோதகம், பயானகம். இந்த 3 அம்சங்களும் இவங்க கிட்ட நிறைய இருக்கு. ஆனா ஸ்கிரீன்ல இருக்கு. She is the perfect combination, ladies and gentlemen, of talent and tenacity. Jasmine அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய பேர்லயே இருக்கு. ஆனா பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல அவங்க புயல் மாதிரி தெரிப்பாங்க. Please put your hands together. Let's welcome the lovely Meera Jasmine. You gotta keep your heart.
லுக்கிங் பியூட்டிஃபுல் டுடே. ஸோ இதனால தான் ஆங்கர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி அழகான ஹீரோஸ் என்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் வரணும். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக அவங்கள வெல்கம் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். பட் we are so happy to see you here. You're making a comeback. I don't want to use the word comeback, but you're making an appearance in the Tamil cinema industry after many years. And we're also looking forward to it. How does it feel to be here and to work on your first film with Netflix? வணக்கம் சென்னை. இங்கே வரும்போதே எனக்கு வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி தான். சென்னை வந்த எப்போவுமே இட்ஸ் லைக் மை ஹோம், இட் இஸ் மை ஹோம். அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் இந்த படம் பண்ணுறதுல. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸோட சேர்ந்து எனக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். இட் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் டு ஒர்க் வித் அ பிளாட்ஃபார்ம் லைக் நெட்ஃப்ளிக்ஸ். It's a beautiful cinema. You have to watch it and see. And I'm in the middle of, I'm standing in the middle of two very special men, Maddie and Siddharth. And Maddie கூட ஒரு definitely எனக்கும் மேடிக்கும் இருக்கிற அந்த ஒரு we are I think one of the most celebrated on-screen couples. People fight for Maddie and Meera Jasmine. Like, they love that combination. So I was so good. Like, and then we joined, we did together, in either, we joined hands in either. And Run first, then run. Then Siddharth, very special person. Siddharth, like 3 of us were a part of either. So இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் இந்த காம்பினேஷன். And of course, Why Not Studios, they make good films. Shashi, incredibly talented director. I absolutely enjoyed working with him, and he's a producer. And Shashiyoda partner Ram. Ellarume team வந்து superb. And Nayanthara, of course, she's also from Tiruvalla. I'm from Tiruvalla. So it was lovely to work with her. And they were very supportive and absolutely enjoyed. Thank you so much. Thank you so very much. I'm really looking forward to delving into that lovely Q&A session with all three of you. But first time நம்ம வந்து இந்த படத்தினுடைய ட்ரெய்லரை ரிலீஸ் பண்ண போறோம், and we're all going to watch it together. Any key elements or moments அவங்க வந்து they should watch out for அப்படின்னு சொல்வீங்களா? I'll ask all three of you. உண்மையை சொல்ல போனால் நானே முதல் வாட்டி தான் இந்த ட்ரெய்லரை பார்க்க போகிறேன். ஸோ என்ன பார்க்கணுங்கிறத நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன், பெட்டர் இருக்கும். Fair enough. 2 தடவை போட்டு காமிக்கிறோம். Sid, what about you? நீங்களும் முதல் முறையா? இல்லை, இட்ஸ் a very beautiful world. இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்காத ஒரு உலகம், ஒரு களம். ஸோ இந்த ட்ரெய்லர்லேருந்து இந்த படம் ரிலீஸ் அண்ட் பியாண்ட், இட்ஸ் a very relatable and very honest film. அண்ட் எல்லா கேரக்டர்ஸும் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்ததுலேருந்து ஒரு 3 phases 4 phases பார்த்துட்ருப்பீங்க. ஏதோ ஒரு ஃபேஸோடு நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு தோணலாம். ஸோ இந்த ட்ரெய்லரில் நீங்கள் யூ கேன் பிளேஸ் யுவர் பெட்ஸ், பன் இன்டெண்டட், யார் மேலே நீங்கள் வந்து யூர் ரிலேட்டிங் மோர்னு. படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் யார் நல்லவங்க யார் கெட்டவங்க அதுக்கான ரிசல்ட் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இட்ஸ் a good way to start. And Meera? Anything they should watch out for? இந்த பார்ட் நீங்க கரெக்டா நோட்டீஸ் பண்ணுங்க, இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தெரியும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறீங்களா? இந்த படமே வந்து ஒரு மல்டி லேயர்டு ஒரு நரேஷன் தான், ஸ்டோரி டெல்லிங் தான். ஸோ இதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றது, இட்ஸ் மல்டி டைமென்ஷனல் ஒரு ஃபிலிம். ஸோ ட்ரெய்லர் எப்படி இருக்கும் எனக்கு தெரியாது, சினிமா அப்படிதான். ஓகே, ஃபேண்டாஸ்டிக். அவ்வளோ சாதாரணமாக அந்த ட்ரெய்லர்லாம் ரிலீஸ் பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் மாதிரியே ஒரு விஷயம் பண்ண போகிறோம். பட் we Netflix அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண போகிறோம். we're going to do a toss, but you're not going to call it when the coin is flipped. You will call it before it's flipped. Okay? So நீங்கள் heads-ஆ tails-ஆ சொல்லுங்க. மேடி? Heads-ஆ? Heads. Okay. மீரா? Heads. Just to keep it fun, tails. ஹெட்ஸ்னா நான் வந்து டெய்லரை ப்ளே பண்ணுவேன், டெய்ல்ஸ்னா டெஃபினட்டாக ட்ரெய்லரில் ப்ளே பண்ணுவேன். ஓகேயா? நீங்கள் என்ன ஹெட்ஸா டெய்ல்ஸா? எனக்கு யாராவது ஒரு பதில் சொன்னாதான். ஹெட்ஸ். ஓகே, நிறைய பேர் தலைக்கு தானா? புரிஞ்சு போச்சு. ஓகே, எங்கேயோ இதனால தான் எனக்கு வந்து கிரிக்கெட்டில் ப்ராட்காஸ்டர் மட்டும்தான் வேலை கொடுப்பாங்க. அண்ட் இட் இஸ் heads, ladies and gentlemen, presenting to you for the very first time. அப்புறம் தான் நான் 2025ல இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்களா? What is this karmic connection? வணக்கம், nice to see all of you here. ஒரு ப்ரொடியூசர்லேருந்து டைரக்டராக மாறின ஒரு ஐம் ஹாப்பி டு see all of you. இது ஆக்சுவலாக
why not ஆரம்பிச்சதே வந்து நான் ஆர்கிடெக்ட் ஆக்சுவலாக அண்ட் when I wanted to get into the films I wanted to direct பட் ஒரு 35 வயசில் திருப்பியும் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக சேரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு why not start a production house ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் why not ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு பி அ டைரக்டர் பட் அதை கற்றுக்கிறதுக்காக படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் பட் ஐ ஃபவுண்ட் அதுவே பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக க்ரியேட்டிவாக இருந்தனால தட் ஜேர்னி டுக் அண்ட் ஒரு வாட்டியும் ஒரு படம் முடிச்சிட்ட அப்புறம் இந்த டெஸ்ட்டை வந்து நாங்கள் இது 2012 எழுதினது ஆக்சுவலாக அண்ட் ஐ பீன் ட்ரைங் டு செட் இட் அப் சின்ஸ் தென் பட் அடுத்தடுத்த படங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட் போயிட்டே இருந்துச்சு அண்ட் ஐ திங்க் ஃபைனலி இந்த ஃபில்ம் வந்து நீடட் மீ டு மெச்சூர் it was a lot of character understanding and I needed to go through life. I needed to go through tests. எனக்கு பல டெஸ்ட் நடந்துச்சு இந்த த்ரூ மை 15 இயர்ஸ் இந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ ஐ திங்க் எனக்கு அந்த டெஸ்ட் வரலினா அந்த கேரக்டர்ஸோட டெஸ்ட் என்னால் புரிஞ்சிருக்க முடியாது ஆக்சுவலாக ஸோ ஐ திங்க் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் ஐ கான் த்ரூ லாட் ஆஃப் டெஸ்டிங் டைம் ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த பர்ஃபெக்ட் டைம் அந்த டெஸ்டிங் டைம்ஸ் இருந்ததுனால தான் அவங்களுடைய பெஸ்ட் டைம்ஸ் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு எங்களுக்கு தோணுது. ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் டு யூ. ப்ளீஸ் டு டேக் யுவர் சீட் அண்ட் ஜாயின் அஸ். அடுத்தது நம்ம வெல்கம் பண்ண போறது தி ஜீனியஸ் பிஹைண்ட் தி மியூசிக். இந்த படத்தினுடைய மியூசிக் டைரக்டர் இஸ் அ டெபியூட்டன்ட். பல வருஷமா அவங்களுடைய குரல் மூலமா பாடல்களுக்கு சக்தி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இப்போ இந்த படத்தினுடைய முழுமையான இசைக்கு அவங்க அவங்களுடைய உமன் பவரை கொடுக்கறதுக்கு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. Get it? இசை அமைப்பாளர் சக்தி ஸ்ரீ கோபாலன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். தனி ஸ்டைல் ஒரு தனி பாணி எப்பொழுதுமே இருக்கு. so thrilled for you. Please do join us. அடுத்ததா the man who is responsible for bringing this fabulous team together. Let's welcome the CEO of Why Not Productions and the producer of the film Test, Mr. Chakravarti Ramachandra. And now, ladies and gentlemen, let's bring back the amazing people we saw earlier on stage. Starting with Netflix Nudiya Singa Penmani, Monica Shergill. Super talented Siddharth avargal. Charming and cerebral Madhavan avargal. And let's not forget the lovely Meera Jasmine avargal. Mobile phones யாருக்கு இருக்கு? Frontல தெரியுதா? All okay? Everybody has a clean view? Can we move forward? All right, I'll start off with Sashi. நீங்க வந்து of course ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லியிருந்தீங்க from being a producer to directing your debut film. இந்த படம் தான் ஒரு perfect story அப்படின்னு எப்படி நினைச்சீங்க? And what made you choose Netflix as a platform? See, I think as a producer, the first, there are a lot of stories that you listen, but there are only few stories you'd want to tell. Because the story needs to move to storytelling, right? So it's the producer DNA. ஒரு ப்ரொடியூசராக வந்து இந்த படம் கரெக்டுன்னு எனக்கு தோணணும் அண்ட் அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து இந்த டைரக்டருக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ எனக்கே நான் வந்து 13 வருஷம் ஆச்சு சான்ஸ் கொடுத்துக்கிறதுக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ as a producer, I knew that I was correct to do this film. So the producer gave me the chance saying, okay, you should direct this film. I mean, we've been partners with Netflix for a really long time. I mean, it's been 8-9 years since our first collaboration, and the last one, Jagmay Tandram, happened. It was a big thing for us. See, for me, my entire film journey has been a creative
journey. And for me, as a first-time director with this kind of cast, to join hands with Netflix, which is a global, platform, the fact that my first film is going to reach 300 million people on day one, for me, that's a kick, right? As a creator, there's no other joy for me than knowing that our storytelling exercise has gone to 300 million people. So it was a perfect match, a whole lot of creative people, they understand this. So the fact that they picked this film, right? They've not randomly picked. There was a creative collaboration. So it was a perfect match, and I'm so happy that we are here right now and can't wait for the rest of the world to watch it. Fantastic. It'll have the viewership of like an India-Pakistan game worldwide, and that's how it's going to be on the 4th of April. We can't wait for it. Monica, very simply, what drew you to Test? You know, after you watch a lot of films, all of us do, we read a lot of scripts and we see a lot of screenings. And, rarely do you have a film, you enjoy many of them and you want to share them with your audiences. But every once in a while, you have a film which makes you feel and think and feel again and keep thinking after you finish watching it. I think Test was that for me, and Sashi has done a phenomenal job just putting the story together. From the first frame to the last frame of the film, you're just gripped. It's intense, you lean back sometimes, and then you're biting your nails. You want to know what each character's journey is going to be. So I think it really moved something inside me. And it is a film that is going to really find a place in people's heart because of the journey of each of its characters and how, they move towards a situation where all of them have to test themselves as life tests them. And I think all of us in our daily lives go through that. And there's a lot of relatability in that. There's a lot of emotion in that. And that is what really drew me. And of course, I must say, I love the soundtrack. It is so beautiful. So I'm sitting with all of them talented people here. And I can just say that as Netflix, it's an honor to tell such a story. Fabulous. We all love the soundtrack. It's definitely a earworm, and we'll get Shakti to sing it for us in just a bit. That's definitely due. Maddie, she was talking about emotions, and you display intense emotions. ஆழமான உணர்வுகளை நீங்க வெளிப்படுத்துறதுல ஒரு வித்தக்காரர் அப்படினே சொல்லலாம். How challenging was this role and this film for you? ரொம்ப நன்றி. இதுக்கு வந்து நான் தமிழ்ல தான் பதில் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஆனா அந்த படம் பல மொழியில ரிலீஸ் ஆகிறதுனால ஆங்கிலத்துல பேச வேண்டிய கட்டாயம். Can we get the sound up, please? Anyway, so முதல்ல இந்த மாதிரி கதாபாத்திரங்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த மேடையில் வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தரை ப்ரேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி வேலை செஞ்சோம் என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சே தாயம் இல்லை. படம் ரிலீஸ் ஆனப்பறம் நம்ம வெற்றி விழும்போது பேசுவோம். இதுதான் நான் நம்புற ஒரு philosophy. அதனால what I wanted to say is that after so many years in the industry, it becomes really difficult to get sure about the character you're playing. There is only one way to assure that it doesn't have a false note. And that is, and I'm going to explain this a little bit, it's just, we have a bandwidth in which we show our emotions in society. That's, from being a father to a son or a daughter or a husband or an actor or a celebrity. It's a bandwidth that you're projecting to the society. But on either side of that, there is another internal self, where if you get challenged in your life, or if you get immense amount of success, you dip into those emotions which are not normally shown to public. When you do a movie like this, when you see a character like this, you can fearlessly go into that zone and bring out that real part of you to the character. So if I'm putting a little bit of Madhavan into Sara, then it's very little chances that it will go wrong. It might not go extremely right, but it will definitely not go wrong because there is a great amount of reality in that, and honestly, a truth that is true to me. And so that way it becomes easy to transcend the emotions during the performance. Fantastic.
சிட், நீங்க வந்து ஒரு மல்டி ஃபெசெட்டட் கேரக்டரை போர்ட்ரே பண்றீங்க. நிறைய உணர்வுகளினுடைய சீசா அவர் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாரு. அவருடைய பயணத்தினுடைய எந்த அம்சங்கள் ரெசனேட்டட் வித் யூ பர்சனலி? நம்ம எல்லாருக்கும் ரெண்டு உண்மை இருக்கு ஆக்சுவலா. ஒன்று வந்து மற்றவங்க பார்வையில் நமக்கு உணர்த்தப்படுற ஒரு உண்மை, இன்னொன்று நம்ம வந்து கண்ணாடியை பார்க்குறப்போ நமக்கு என்ன உணர்றோமோ அது ஒரு உண்மை. I was saying there are two realities. One that is in the eyes of people who perceive you, and the other is what you look at when you see yourself in the mirror. ஸோ இந்த ரெண்டு ரியாலிட்டிஸை நம்ம எவ்வளோ புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையை வாழறோங்கிறது தான் நம்ம வாழ்க்கை வாழறோட மெச்சூரிட்டியாக நான் பார்க்குறேன். ஸோ ஐ திங்க் அர்ஜுன் அப்படிங்கிற ஒரு கிரிக்கெட்டர் இந்த ட்ரெய்லரில் ரிவீல் பண்ண விஷயம் இஸ் அ வெரி பாப்புலர், வெரி செலிப்ரேட்டட் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டர். The way the world sees him is one, like all of our cricketing legends, you spend more time with them than most. They have to get used to what the world thinks of them, how the world thinks they should play, என்ன ஷாட் அடிச்சிருக்கணும், எந்த ஓவரில் ஃபாலோ அண்ட் கால் பண்ணியிருக்கணும், எல்லாத்துக்கும் they get 1.5 billion opinions. ஸோ அது ஒரு பக்கம் இருக்க, அவங்க தனியாக இருக்கிறப்போ when they look at themselves in the mirror, they have a second reality. So how much you balance these two is very difficult. And that part of this character really stayed with me. That how much do you find the balance between yourself and you the way the world wants you to be. That's what I took from this character. பியூட்டிஃபுல். மீரா, சசி ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாரு தட் இந்த கேரக்டர் பத்மானுடைய கேரக்டர் வந்து ஒரு ரொம்ப மெச்சூர்ட் அண்ட் சூப்பர் டீப் ஆக்ட்ரஸால தான் ப்ளே பண்ண முடியும். அதனால தான் உங்ககிட்ட வந்தார். ஹி வாண்டட் அ nuanced portrayal. இந்த கேரக்டரில் என்ன விஷயம் உங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது தட் யூ ஆக்சுவலி செட் எஸ் ஐ வாண்ட் டு ப்ளே பத்மா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டோரி மொத்தமாக கேட்கும்போதே வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் தி ஆக்டர்ஸ். நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஐ வாண்ட் டு சே சம்திங் அபவுட் சசி, பிகாஸ் சசி வந்து எனக்கு as an actor he provided the right atmosphere to perform. He created the right ambience. So now I'm someone who internalizes my characters. When I perform, I take it in, and and I don't know how to articulate that, but something happens. There's something that happens. So I depend a lot on the director. I'm a director's actor, and I think he did something with me that I could perform. And yes, when I heard about Padma's character, Padma has different layers. She's very deep, and I don't want to say too much about it because then the character will be revealed. She has done a lot of balancing act in the film and in her thing, and I think I can only just say that much because it's a beautiful character, and thank you. அழகாக பேலன்ஸ் பண்ணுறாங்கல்ல, ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, வேற ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்கள் சொன்னீங்க உங்களுக்கு வந்து பேசுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் ஒவ்வொரு தடவை இவங்களுடைய முகத்தை நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்பொழுது இவங்க பேச வேண்டாம், இவங்களுடைய முகம் தான் ஒவ்வொரு முறையும் பேசிக்கிட்டே இருக்கு. அண்ட் that's more than enough. Nice strong round of applause for her. What a beautiful actor. We'll move on to Shakti Shree. நீங்கள் வந்து நிறைய பாடல்கள் வெவ்வேறு ஜான்ரஸில் பாடியிருக்கீங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு படம் ஆல்ரெடி இன்டென்ஸ், நிறைய லேயர்ஸ், நிறைய உணர்வுகள் அப்படிங்கும் பொழுது எவ்வளோ பெரிய சேலஞ்சாக இருந்துச்சு ஃபார் அ டெபியூட்டான்ட் மியூசிக் டைரக்டர்? எல்லாருக்கும் வணக்கம். That's actually, I mean, it's a very good question. And it was quite challenging, I'm not gonna lie. And the first time Sashi had sent me the script, I remember like I think I told you this the very first time I called you up. Like towards the end, I was actually standing up and reading it because it was so intense. Like the words were literally jumping out. And then I remember it's not just the characters. I remember coming back from New York, and I'd made it, I think, to maybe the last couple of days of shoot, and I hadn't seen anything, but Sid was like,
you have a big job. I was like, okay. And already the characters were so complex. The nuances, like what they're going through, all the gray areas. It was so nuanced. And then I saw the first cut and I was like, well, oh my God, I have a big job. Because all of them have absolutely killed it and breathed in so much life to these characters who until then I had just seen through Sashi's words and vision. Um, so it was not easy because there's so many tender moments where you see the humanity of people just come through. And we are all, that's the common denominator, right? Like we are this whole lived human condition of our struggles and what to do and what not to do. And sometimes what not to do defines us more, I would think. And I think all these characters are living, breathing totems of just that. ஸோ நீங்கள் இசை அமைக்கும் போது கூட வாட் நாட் டு டூ அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் முடிவு எடுத்துட்டீங்களா அண்ட் தென் வாட் டு டூ அப்படிங்கிறத நீங்கள் இன்ஃபேக்ட் ஆக்சுவலி எஸ் லைக் நிறைய வாட்டி நாங்கள் மியூசிக்காக மீட் பண்ணும்போதும் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ் ஐ ரிமெம்பர் டியூரிங் டேபிள் ரீட் செஷன் தட் சஷி ஹட் செட் ஃபஸ்ட்டு ரூமுக்குள்ளே வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னார் ஹி வாஸ் லைக் we are all filmmakers. Our medium is... No, you can speak. Is this good? Perfect. Okay, great. So one of the first things that Sashi had mentioned was we are all filmmakers. Our medium is different. And he imagined whether it's the DOP or the sound designer or the music, like every department or every vertical to like kind of amplify this storytelling. And I think that was such a beautiful vision to have. And I feel like his creative vision was incredible. So many times in our discussions, it was also like what not to do was a huge part. And I think it kept bringing us closer to what actually is the fabric and the color of this film. Through sound and through music. Fabulous. We'll speak to the producer now, Chakrabarti Ramachandra. In the padam and the theme that it deals with, யாருக்கு இது ரொம்ப அப்பீலிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? What do you think this film and the themes it deals with, who do you think it will appeal to? Evening everyone. Test deals with basic human emotions, so I think there is something for everyone to take it. If I have to specify, then anyone who enjoys gripping dramas and who follows cricket, they'll be in for a clean family entertainer. So that's the thing. Okay. Monica, I have to say Netflix had an incredible 2024 and has opened 2025 with a banger as well. What is the secret sauce? What's the secret of this success? I think there is, to begin with, no secret sauce. We learn every day and we aim to please every day. I think entertaining our audiences is something that's a continuous journey. And I'm just glad that we have an opportunity to tell some of the best stories on Netflix. We sub and dub in more than 35 languages. And that helps us, take South Indian cinema to the north of the country, bring cinema from the north to the south, to take all the stories that we tell in India to different parts of the world. I think the way Indian stories have been able to go deeper within India and travel around the world through streaming on Netflix has been truly, revolutionary, I would say. We've had so many amazing films. I think we had, last year itself, we had a phenomenal Tamil slate. We had a lot of blockbusters, a lot of award-winning cinema. Just recently, we have the blockbuster Dragon on Service. We had Amaran a couple of months ago, Meyalagan, we have Vida Miyurachi. We've had so many films. Also I would say that telling original stories in Tamil, in Telugu, in Hindi, and really being able to reach audiences through all formats, whether they are documentaries, they are reality shows, they are films, they are series, is something that brings us closer to understanding our audiences more, to all your needs. Everyone's
Netflix is different. I say it often. We all have our version of Netflix, and I think that's what we aim to do on the service, and that's how we are able to tell so many successful stories, because we work with brilliant talent, and also we try to get closer to the audience's taste and mood. So we've had a wonderful 2024. It was an absolutely smashing year, and 25 has begun very well too. And I'm sure Test is going to really, hit the ball out of the park. It's a sixer for sure. And I really hope all of you feel that it is a sixer, because it's really like I keep saying, it's a film that stays with you. And what is said in the trailer also, Sashi, you start the film with that in that moment, are you a hero or a villain? All of us have that question in life, and we make that real choice of what we want to do, what are we willing to give up for our dreams. So I think when you see the film, you're all going to ask that question to yourself, that what are you willing to give up? So I'm just waiting for 4th of April. Fabulous. It's going to be introspective as well, and we can't wait for that. இப்போ சிட் அண்ட் மேடி இங்கே இருக்கும்பொழுது கேட்டே ஆகணும். இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒரு படத்தில் நடிச்சாங்கன்னா அது ஒரு கல்ட் ஃபேவரட்டாக மாறிடுது. We have two instances. அதே மாதிரி இந்த படங்களில் ஓவர் தி இயர்ஸ் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரை பற்றி என்ன விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க? I just want to go into like a nice casual light content that they can make viral. நீங்கள் சொல்லுங்கள். இல்லை என்ன கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டிங்க. ஸோ நான் பதில் சொல்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா அவர் என்கிட்ட கற்றுக்கிட்டாரோ இல்லையோ, நான் சினிமா சேர்ந்த முதல் நாள்லேருந்து நான் அவர்கிட்டேருந்து கற்றுட்ருக்கேன். பிகாஸ் நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருந்து வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக ஒரு ஃபிலிம் செட்டுக்கு போகிறேன். அந்த செட்டில் ஹீரோ அவர் தான். ஸோ நான் முதல்ல பார்த்த ஹீரோ மேடி. அண்ட் என்னை ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக அவர் பார்த்ததுலேருந்து இன்றைக்கி ரெண்டு பேரும் ஒரு படத்தில் சேர்ந்து நடிச்சிருக்கோம். மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு எங்களுக்கு. Maddie has been an incredible part of my journey as working in films for the last 25 years. And என்னை பொறுத்த வரைக்கும் he is an industry veteran. நிறைய பேர் வந்து அவர் எப்பவுமே பார்க்குறதுக்கு சின்ன பையன் மாதிரி இருக்காரு, எல்லாரோடையும் ஜாலியாக பேசுவார். அதனால சில சமயம் I think we forget to give a veteran the respect and standing he is earned and deserved. So Maddie, thank you for being so awesome. And நாங்கள் இது வரைக்கும் சேர்ந்து பண்ண படங்கள் வரிசை, முதல் படம் கன்னத்தில் முத்தமிட்டால், நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர், அவர் ஹீரோ. ரெண்டாவது படம் ஆயுத எழுத்து, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடித்தோம். மூணாவது படம் ரங்தே பசந்தி, அதில் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸாக நடிச்சிருக்கோம். நாலாவது படம் இந்த டெஸ்ட். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் டே மேடியோட இந்த படத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ the first thing I told him was, Maddie, no pressure. Because நம்மளை ப்ரெஷர் போட்டுக்கிட்டோன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் வராது. So I'm really happy to share the screen with R. Madhavan. He's an incredible actor and he's constantly adapting and constantly, அவர் ஒன்று சொன்னார் பார்த்தீங்களா, அதை நான் திரும்பவும் ரிப்பீட் பண்ண ஆசைப்படுறேன். நான் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ்குள்ளே கொஞ்சம் மாதவனை இறக்கினேன்னா அது பொய் ஆகாதுன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குன்னு ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு. ஏன்னா அவர் வாழ்க்கையை பார்த்துருக்காரு. ஒரு ஃபேமஸ் ஆக்டர், அவர் தான் ஒரிஜினல் சாக்லேட் பாய், ஹார்ட் த்ராப், எல்லாமே அவர் தான். லவர் பாய், எந்த வார்த்தை நான் எதெல்லாம் வந்து 20 வருஷமாக எனக்கு சொல்லாதீங்க, இந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி கூப்பிடாதீங்கன்னு சொன்ன எல்லா வார்த்தையும் ஃபர்ஸ்ட் அவர் கேட்டிருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து ஹீஸ் லிவ்ட் ஹிஸ் லைஃப் அண்ட் ஹீஸ் வெரி வெல் ரெட், ஹீஸ் வெரி அவேர், ஹீஸ் வெரி கைண்ட். ஸோ அவர் சுற்றி இருக்கிறவங்களை அவர் பார்ப்பார், ஹீ நோட்டிசஸ் திங்ஸ். அதை வந்து அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸில் அவர் நடிப்பாக கொண்டு வரப்போ, அதில் அவர் மாதவன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரெசன்ஸை கொண்டு வரப்போ அது பொய் ஆகாது, எப்போவுமே அதில் ஒரு உண்மை இருக்கும். ஸோ ஒரு விதத்தில் அவரும் ஒரு மெய்யழகன் நீங்கள் சொல்லலாம். ஏன்னா அவர் எல்லாத்துலேயும் உண்மையை கொண்டு வர ஒரு முயற்சி செய்வார். ஸோ ரியலி அமேசிங் டு பி ஆன் தி ஸ்டேஜ் வித் ஹிம். அண்ட் இந்த படத்தில் எங்களோட காம்பினேஷன் பற்றி நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பாயில் எனி திங் ஃபார் யூ. நீங்கள் படம் பார்க்குறப்போ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் only two actors who know each other very well, who trust each other a lot, இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் பண்ண ஒத்துப்பாங்க. So thank you Maddie so much for being a part of this with me, and we've really had fun doing this film. And I have no doubt that அதான் சொல்கிற ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே நம்ம ரிசல்ட் சொல்லக்கூடாது, பட் நீங்கள் சொன்ன வரிசையில் இருக்கிற உண்மை, நீங்கள் சொன்ன வரிசையில் இருக்கிற சினிமா மேலே இருக்கிற ஒரு பிரியம், அது கண்டிப்பாக இந்த படத்துலையும் உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் அவரோட performance is simply outstanding and I can't wait for everyone to watch it and agree with me.
பியூட்டிஃபுல்லா thank you. சொன்னீங்க, பிரமாதமா சொன்னாரு சிடன். இட் கேம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃப்ரம் த ஹார்ட் அப்படின்னு எங்களால உணர முடிஞ்சது. நீங்க சிட் பத்தி அப்சர்வ் பண்ண விஷயங்கள் and how is it to work with him once again, மேடி, அதை பத்தி சொல்லுங்க. இந்த இந்த பதிலோட இந்த அன்புக்கு நான் எப்படி பதில் சொல்றதுன்னு தெரியாம நான் மாட்டிட்டு இருக்கேன் இப்போ. ஐ திங்க் ஐம் வெரி டச் தட் டு கெட் திஸ் சார்ட் ஆஃப் அ compliment from people who you work with and your contemporaries, even though I'm senior to you, is one of my biggest blessings, and I think I take a lot of energy and strength from your thoughts. Thank you very much. நானும் ஸ்டார்ட்டும் அவர் சொன்ன மாதிரி கன்னத்தல் முத்தமிட்டால், அதுக்கு முன்னாடி எழுத்து கன்னத்தல் முத்தமிட்டால், தொடர்ந்து நம்ம ரங்தே வசந்தி இப்போ டெஸ்ட், இதை ஜிங்க்ஸ் பண்ணாமல் வந்து நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, அதே மாதிரி அந்த ஒரு லக்கும் அந்த ஒரு ஐகானிக் ஸ்டேட்டஸும் தொடங்கட்டும். சிஎஸ்கே மாதிரி ட்ரோஃபி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஆமாங்க. படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் அதை பற்றி சொன்னால் எனக்கே கொஞ்சம் ஒரு ஜிங்க்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் நான் வந்து அதை பற்றி அவ்வளோவா சொல்ல மாட்டேன். பட் நீங்கள் சித்தார்த்தை பற்றி என்கிட்ட கேட்டீங்க. சித்தார்த்தோட மிகப்பெரிய ஒரு நான் அட்மயர் பண்ணுற ஒரு குவாலிட்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, he wears his emotions on his sleeves. நிர்பயமா அவர் வந்து the amount of tenacity that he has, the amount of grit that he has to follow his passion. இரண்டாவது ரொம்ப படிச்சவர். அவருக்கு வந்து இசை நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவர்கிட்ட நான் வந்து ரங்தே பசத்தியில் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது, உன் பாட்டு இப்படி இருக்கு, அந்த பாட்டில் நான் எப்படி பண்ணியிருக்காருன்னு அவரை நிறைய விஷயங்கள் என்னை புரிய வச்சிருக்காரு. அப்படி ரொம்ப என்கிட்ட ரொம்ப பணிவாக இருப்பாரே தவிர, I'm in awe of his knowledge and I'm in awe of almost every subject that you give him he can talk on. And அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு நல்ல நடிகனாக தான் இருக்க முடியும். அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. And he's always been this extremely loving, very respectful, very even though he's a superstar in his own state, he's known all over India because of the movies that he's done. He's always made me feel like I'm somebody great, and I'm very thankful for that. Like I said in the beginning of this, Siddharth, it's these kind of emotions that help me take crazy brave steps, man. I love you. Thank you so much. I promised you bromance. First ஒரு hug பாத்தீங்க, இப்போ இந்த bromance வார்த்தைகள் மூலமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு big round of applause for the two of them. எவ்வளோ ஒரு அழகான பார்ட்னர்ஷிப் இங்க உருவாகுது, and it is just going to blow up on your screens on Netflix from April 4th. மீரா, நீங்க சொல்லுங்க, ரெண்டு பேருமே மேடி அண்ட் சிட் ரெண்டு பேருமே செட்டுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வைப் எடுத்துட்டு வருவாங்கல்ல. ரெண்டுத்தையுமே நீங்க தான் க்ளோஸா அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கீங்க. அவங்களுடைய வைப் பத்தி சொல்லுங்க. வில் ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் மேடி. பல படங்கள் அவரோட நடிச்சிருக்கீங்க. ஆமா, நல்லாவே தெரியும். மேடி இஸ் மேடி ஓகே. எனக்கும் மேடிக்கும் எகெயின் லைக் இட் வாஸ் லைக் பூர்வ ஜென்ம மாதிரி, லைக் அந்த மாதிரி ஏதோ இருக்காங்க. So always been like, I like when Maddie's presence gives me a good feeling, and of course he's not just an actor, he's a director. He always run பண்ணும்போது ஐதவே எடுத்து பண்ணும்போதும் ஏதாவது நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணா சூப்பரா இருக்கு. எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்கு, you once told my mother உங்க பொண்ணு வந்து ரொம்ப நல்லா. So he always encourages. அது ரொம்ப ஒரு இதுதான். அப்புறம் சித்தார்த் சொன்ன மாதிரி I think he's a very good human being. He's a very normal person. Like he lives a very normal life, and I think he cares for people around him. So I love you forever, Maddie. I love you so much. Likewise, it's very mutual. Yeah, so I can go on and on and on about him. And regarding this gentleman here, he's also a very sweet person. Again, perform பண்ணும்போது ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. லைக் இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது he wants that artist to perform really well. And same with Maddie, so and in this film we had like few nice experiences like that, and I could feel Siddharth was like, while I was performing, he was like, it was like Siddharth performing, that was his feeling when I perform. Na perform and avar perform pandra mali feeling. So that's so sweet of him. And he's also a very nice respect. Ellarku respect kodupanga, very nice human being. So at the end of the day, நம்ம எல்லாரும் வந்து சினிமா பண்ணும்போது அதெல்லாம் இருக்காங்க, but to work with good people is so important. Talented, at the same time good human beings. அது ரொம்ப முக்கியம். And also of course I want to say a few words about
It's such I a was lovely. just going to say, Meera, that he's made you cry a lot in the film. That's just a clue, guys. Go figure. About like, you know, when I said that working with good people, all these, even ma'am, everyone, such a lovely feeling. Thank you so much. ஃபேண்டாஸ்டிக். சசி, நீங்கள் வந்து படத்தில் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கீங்க. ஐ திங்க் பல இன்ஸ்டன்சஸில் அதை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஆனால் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்சை நம்ம வந்து மக்களுக்கு அதே எனர்ஜியோட அதே எக்ஸைட்மெண்ட்டோட காட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயம். ஹவு டிட் யூ ரீக்ரியேட் தட்? அது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு? ஆக்சுவலாக தட் வாஸ் த டஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஷூட். ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிரிக்கெட்டோட கிராமர் இஸ் வெரி கிளியர். ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து டிவியில் தான் அந்த கிராமர் கம்ஸ் த்ரூ, ரைட்? If you've seen a lot of cricket films, they take the camera inside the field of play, right? Then it distorts the grammar of cricket. நம்ம என்ன பண்ணோம்னா actually 6 months we trained with broadcast cameras. Okay. Because this film needed to have the same drama as you watch in TV. So we shot with the Star Sports team, we did trials. I understood the grammar. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ball follow-na camera 1, camera 2, then camera 3. If I don't follow that sequence, you will feel that's not cricket. So I had to study the grammar of cricket. And then also, cricket is not something that is played somewhere else in the film. The cricket is a plot point. So each scene when you go to cricket, it's part of the drama. So it not only has to capture the essence of cricket and how it's played, but in the kadayottathoda adu sekano actually. So and also நீங்க பாத்தீங்கன்னா live broadcastல வந்து CG add பண்ண முடியாது. So we needed to find the technology to go back, use how broadcast cameras can be manipulated to use CG, crowd multiplication. All this needed to be a thing. So that was the technical aspect of cricket shooting that I needed to. And padam vandu we started in April 23, and within 3 months the entire talkie portion was done. And then 6 months we prepped, and then we waited for Chepauk Stadium. They gave us that permission only before IPL because they dig the pitch. So we prepped for 9 months, shot it, and so that was like a huge task for us actually. அதனால தான் இட்ஸ் சாரி, அது அந்த ஏன் அந்த கமிட்மெண்ட்டுங்கிறது கூட நம்ம சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா அது ரொம்ப திஸ் இஸ் அ வெரி ஃபில்ம் தட் dwells on a lot of realism. Okay, so when you see a cricket match, it shouldn't look like what is cringe-worthy shown and cricket on screen before. So the amount of hard work that Sashi has put in to try to make sure that it looks like a TV show and it's not distracting from the cricket match, because it's an essential part of the film. Similarly, Siddharth had to be in that look for about 1 year so that he can play and learn cricket. So it is ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் அமௌண்ட் ஆஃப் டெடிகேஷனோட இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காங்க. அதனால இப்போ நம்ம அவ்வளவா சொல்ல விரும்பல, படம் பார்த்தப்பறம். No, I was about to finish this. மேடி பாருங்க கரெக்டா அந்த பாயிண்ட் நான் விட்டுற போறேன்னு சொல்லிட்டு சித்தார்த். See, the thing is, the second part is the authenticity of the characters who are playing cricket. So Sid needed to like really get into the body language. Body language ன்றது வந்து you have to practice that body language, right? When you hit a shot, நீங்க பார்த்துப்பீங்க, அது கிரிக்கெட்டர் மாதிரி இல்லைன்னா ஆக்டர் மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஹீ ட்ரெயின்ட் வித் த கோச்சஸ் ஃப்ரம் அஸ்வின்ஸ் அகாடமி ஃபார் 6 months. அண்ட் கிரிக்கெட் பாலில் ஃபேஸ் பண்ணுறதுன்றது வந்து இட்ஸ் அ ரியலி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க். ஸோ இஃப் யூ ஆல் த strokes are actually real strokes where bowlers from the Ranji Trophy team have actually, like, all of them are real cricketers. So he's literally facing a bowler who's bowling at 135 kilometers, 140 kilometers to play that thing. So that on the level of dedication, Lilina, you couldn't see that authenticity. பிரில்லியன்ங்க. அதனால தான் 13 வருஷம் ஆயிருக்கு இந்த படம் மக்களுக்கு வந்து சேர்றதுக்கு. அண்ட் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்னொரு ஜாப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்ல, ஐபிஎல்னுடைய ஃபைனல் ப்ராட்காஸ்ட் டைரக்டர் நீங்கள் மாறிடலாம், பிகாஸ் யூ நோ தட் மச் அபவுட் இட். பட் லாஸ்ட்லி பிஃபோர் வி மூவ் ஃபார்வர்ட் வித் திஸ் இவெண்ட், சக்தி எங்களுக்காக 2 லைன்ஸ் நீங்கள் பாடியே ஆகணும். இந்த பாடல் நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு நாள் பூரா கேட்டிருக்கோம். ஐ திங்க் இட்ஸ் கால்ட் ஹோப், இல்லையா? Yes. Okay, I'm just going to check if the audio is okay first. Do my due diligence. Yes, I don't even know where they are. It's all good? Okay, thank you. ஆவலி மேகங்கள் மொய்யும் வானிலை, ஆவலில்
ஆசையில் தூறல்கள் ஊறும் ஓர் நிலை மனதிலே தயக்கங்கள் மருளும் மண்ணிலை கனவே உருவாய் எதிரில் விரிய காதல் பணயம் ஆகும் நேரம் விட்டு தவிப்பதா தொட்டு தொடர்வதா முட்டி முயல்வதா விலகிடா விலகிடா வெள்ளை கதிரே நீயே எந்தன் ஒற்றை சுடரே விலகிடாதே விலகிடாதே. Beautiful, Shakti. Wonderful as always. நீங்க பாடும்போது I was also observing Sid. ஏன்னா அவர் வந்து யூஸ்வலா he'll be mouthing the lyrics. ஆனா இம்முறை அப்படியே மெய் மறந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாரு. Sid, a few words that you wanted to say about your association with Netflix. I also wanted to share something because Maddie and I were talking about something backstage. எனக்கு இது 39வது படம் அண்ட் அக்ராஸ் லாங்குவேஜஸ் அந்த எல்லா 38 படங்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு சிமிலாரிட்டி இந்த படத்துக்கு இல்லை. ஏன்னா இது முதல் முறையாக என் படம் வந்து இட்ஸ் அ டிரெக்ட் டு டிஜிட்டல் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஒரிஜினல். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் சசி சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு ஆக்சஸ் டு ஒரு 30 கோடி மக்களோட ஆக்சஸ், அதாவது மெம்பர்ஷிப் கட்டி அந்த ஆப் ஓன் பண்ணுறவங்களோட access. So you have a pool of 30 crore people to watch the film the day it releases. So adu oru migaperiya oru Actually I want to correct that. It is true that it is 300 million plus subscribers, but you have to see we are very conservative when we calculate. If we calculate even 2 people per household, we are already reaching 700 million people. And that's what, yes, it is absolutely massive. Every story that is told on Netflix has the ability to reach out to 700 million people at the very least. and that's a fascinating statistic. ஏன்னா it's a way of understanding இந்த 700 கோடி பேர் வந்து 70 கோடி மக்கள் வந்து ஆல்ரெடி டிக்கெட் வாங்கிட்டாங்க. உங்க படத்தை பார்க்குறாங்களா இல்லையாங்கிறது அவங்க இஷ்டம். ஏன்னா அவங்க ஃபோனில் இருக்கு, அவங்க ஐபேடில் இருக்கு, அவங்க கம்ப்யூட்டரில் இருக்கு, அவங்க டிவியில் இருக்கு. ஸோ ஃபார் மீ ஆஸ் அன் ஆக்டர், நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் கொடுக்குறப்போ அந்த ஷார்ட்டுக்கான ரிசல்ட் உங்களுக்கு 1 வருஷம் 1.5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தியேட்டரில் மக்கள் பார்க்குறப்போ தான் கிடைக்கும். அதுதான் எங்களுக்கு பழகி போன ஒரு விஷயம். இதுவும் அப்படி தான். பட் இதில் வந்து அவங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ கொடுக்குற ஃபீட்பேக், இட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீட்பேக் லூப் and all the actors are really excited to understand this for the first time. And I want to thank Monica for being here. எங்க ஊருக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த ஃபங்க்ஷனில் கலந்ததுக்கு. because it's our just like it's your first Tamil film of the year, it's my first Netflix film of my life. So really happy to be part of this brigade, and I want to personally congratulate every single technician who worked with Sashi and Ram on this film. All the technicians, starting from the writer Suman, the DOP Viraj Singh, Shakti, who's a spectacular savant of a debutant, if I can call you that, and editor Suresh, and the whole team has worked really well. I'm missing a few names, but please look at the crew list. இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப அழகான ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் எஸ், மேடி சொன்ன மாதிரி நாங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்தோம், இப்படி பண்ணோங்க சொல்கிற மேடை இது கிடையாது. பட் எல்லாருமே ரொம்ப காதலிச்சு இந்த படத்து மேலே ரொம்ப எதிர்பார்ப்போட வேலை செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் டு விஷ் ஆல் த டெக்னீஷியன்ஸ் ஹூ ஒர்க்ட் ஆன் திஸ் ஃபில்ம், அண்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் Netflix for giving them such a big platform to show their brilliance on the world stage. So thank you, sir. Thank you very much. எங்களுடைய கடைசி segment before we let you go. This film is all about choices அப்படிங்கிறதுனால we'll give you some cute little bats, and those bats have 2 colors. Frontல red இருக்கும், பின்னாடி white இருக்கும். Can we have the bats please? நான் வந்து உங்களுக்கு this or that அப்படிங்கிற ஒரு சாய்ஸ் கொடுப்பேன். I'll give you a choice. We're going to play this or that. Choice A na red, choice B na white. So if you agree with choice A, then you got to show red. If you agree with choice B, then it's white. Okay? And we'll see how many of you are in the same pool. Yeah? Let's begin. Besant Nagar or Marina Beach? Choice A red. Choice for all the questions. Choice A red, choice B white. Marina. எல்லாருமே Marina பாருங்களேன். இல்ல சக்தி மட்டும் பெசன்ட் நகர். அங்க பக்கத்துல இருக்கீங்களா? அங்க தான் இருக்கீங்களா?
அங்கேயும் ஓகே அங்கேயும் வந்து சரி இந்த சைடு வந்து 2 பேர் பெசன் நகர் பீச்ன்றாங்க. இட்லி ஆர் தோசை? இட்லி ஆர் தோசா? தோசா. Monica says idli. Shakti, you also? Oh, correct. Red. Sorry, நான் confuse ஆயிட்டேன். Red idli. Sorry. Red idli, white dosa. தேர்ட் அம்பையர் கூப்பிடுங்கப்பா. Sorry, red idli, white dosa. இன்னொரு தடவை coming in, please. Okay, fine. Test cricket or T20 cricket? Test cricket na red, T20 cricket na white. A lot of the women are opting for T20 cricket. This one is a tough one. Okay. I want to give all the votes to Test, but I like ODI and think- T20. If they'd given me a bat, I would have just turned it all around. Like all formats of the game. அப்படின்னா சொல்லிட்டேன். Are you a morning person or a night person? Morning person na red, night person na white. Uniform. This is universally everybody is saying white. So you're saying red. I can't see. I'm so sorry. Maddie You're is the saying- most morning person you will meet. எத்தனை மணிக்கு எந்திருப்பீங்க மேடி? ஐயோ அவரை மாதிரி மார்னிங் பர்சன்லாம் சான்ஸே தயவு கிடையாது. செய்து அதை மைக்ல சொல்லுங்க. அவ்வளவு இங்க எல்லாருக்கும் சமத்தான ஒரு டயட் பிராக்டிஸ், எழுந்துக்கிறது, கால்ஃப் ஆடுறது, ரொம்ப டிசிப்ளினா இருப்பாப்ல. 4 மணிக்கா? என்ன பண்ணுவீங்க மேடி? 4 மணிக்கு சொல்றேன் எந்திரிச்சு? அல்டிமேட் மார்னிங் பர்சன் இஸ் மேட். நாங்க அப்பதான் தூங்கவே போவோம். Okay. All right. Bathroom singer or disco dancer? Maddie, are you showing red? ரெண்டுமே இல்ல. ரெண்டுமே கிடையாது. Disco dancer. Nice. Nice. Bathroom singer. அப்ப அவங்களே தப்பு பாருங்க, அவங்க பாருங்க disco dancer. Okay. Next, மொக்க jokes or memes? மொக்க jokes na red, memes na white. அங்க memes, மொக்க jokes, memes. Okay. Batsman or bowler? Come on, Sid. Come on. Okay. இது நீங்க அர்ஜுனை கேட்டா பதில் வேற மாதிரி இருக்கும். ஆனா in real life. பேட்ஸ்மேன்னா எல்லா பால்லையும் ஓட தேவையில்ல, போலர்னா எல்லா பால்லையும் ஓட வேண்டியிருக்கும். கரெக்ட் தான். ஆனா சில பவுலர்லாம் ஓடுறதே இல்லை சார், நடந்து வந்து போடுறாங்க. நமக்கே தெரியும் அது யாருன்னு. Okay, last question in test. Who are you rooting for? The hero or the villain? For Test, So the hero is red, villain is white. we are voting for Test. Villain. Both. She says both. Both. Okay. இங்க பாருங்க, director பாருங்க, வித்தியாசமா வைக்கிறாரு. அதுதான் director. All right. Thank you, gentlemen. A big round of applause to the entire team. May I request all of you to kindly join us for a photo opportunity. Ladies and gentlemen, this is the moment that we all remind you. நாங்க வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு as a group இந்த படத்தை பண்ணியிருந்தாலும் நீங்க தான் இதை மக்கள் கிட்ட எடுத்துட்டு போகணும். அந்த முக்கியமான வேலை உங்களுது தான். So please do let everybody know that Test is releasing on the 4th of April on Netflix. நீங்களும் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. Let us know who you're rooting for. May I also request Mr. Abhishek Goradia, Director, Licensing and Original, South, Netflix India, to join us on stage. Gentlemen, the first time we've witnessed a Netflix event in Chennai, and கண்டிப்பா இது first and last time எல்லாம் இருக்காது. Best time அப்புறம் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் Netflix இங்க பண்ண போறாங்க. நிறைய drops அவங்க கிட்ட இருந்து நீங்க எதிர்பார்க்கலாம் தமிழ் மொழியில.